petrol price to 910 naira per litre in Abuja as Dangote intensifies market competition. EFCC arrests 17 suspected internet fraudsters in Kwara. On the foreign scene, Libya's Western government asserts control after deaths of powerful militia leader Geniwa. In sports news, Borussia Dortmund joined race for Nigeria's Tolu Arokodare. Good afternoon, and thank you for staying with us on Diamond 88.7 FM Ilorin. This is the news on the hour. I am Bisola Oduwole Suleiman. We bring you details of the news after this break. Please stay with us. They never sabi anything. Now we get this town and city and we go burn am down as long as say you dey give us better money. Nothing concern us. Just give us the change and we go scatter ground. Young man, Welcome back from that short break. Please note that you can listen to us via our website www.diamondfm.net or watch us live on Facebook at Diamond 87 FM and YouTube Diamond FM Ilorin. Now the news in detail. The Minister of Education, Dr. Tunji Alausa, has publicly refuted claims of fraud in the disbursement of funds under the Nigeria Education investigation into alleged discrepancies in the student loan scheme. The ICPC had claimed that while 100 billion naira was released by the federal government, only 28.8 billion naira had been disbursed to students, leaving 71.2 billion naira unaccounted for. The Joint Admissions and Matriculation Board, JAM, will on Thursday convene a high-level meeting with key education stakeholders to review the results of the 2025 Unified Tertiary Matriculation Examination UTME following widespread public complaints over what has been described as an alarming mass failure to restore public confidence and forestall future challenges. Still in the news, the Nigerian National Petroleum Company Limited (NNPCL) has reduced the pump price of premium motor spirit (PMS), commonly known as petrol, to 910 naira per litre in Abuja, down from the previous rate of 935 naira per litre. The price cut, however, is yet to reportedly take effect in Lagos and other major cities across the country. This development comes amid the ongoing price competition in the domestic fuel market, led by Dangote Petroleum Refinery, which over the weekend further reduced its gantry price of petrol to 825 naira per litre, down from 835 naira per litre. The Plateau State Governor, Caleb Muftwang, has reaffirmed his administration's commitment to the transparent policies, laws and implementation as a timely platform to assess ongoing tax reforms and chart a viable paths for Nigeria's economic transformation. Moving on to news in Kwara State, the Economic and Financial Crimes Commission (EFCC) has arrested 17 supercomputers believed to be tools used in perpetrating cyber crimes. Oduwole noted that the suspect will be charged to court upon conclusion of investigations. To the Tertiary Education Trust Fund, TET Fund Act. The bill, sponsored by Deputy Speaker Right Honorable Benjamin Kalu and co-sponsored by Honorable Shagaya alongside 7 other lawmakers, aims to address the long-standing marginalization of specialized academic institutions such as the National Mathematical Center Abuja and the Nigerian French Language Village Badagry. These centers, established to drive advanced research and specialized training, have historically been excluded from assessing education tax funds.
Taking the floor during plenary, Honorable Shagaya described the bill as a long overdue correction to an imbalance. Been excluded from this support framework, despite the fact that they play a unique and indispensable role in advancing tertiary education across Nigeria. These inter-university centers, among others, include institutions such as the National Mathematical Center, the National Institute for Languages, Nigerian Languages, the National French Language Village, and the National Arabic Language Village. These inter-university centers are designed to fill critical academic, linguistic, and research gaps across the Nigerian university system. Even though they serve as specialized knowledge hubs for all, they currently do not receive any support from the Tertiary Education Trust Fund, even though their academic and training work directly supports the same university system that education tax is meant to fund. Mr. Speaker, honorable colleagues, this amendment is not just necessary, it is a matter of equity, inclusion, and academic relevance. Competency must remain a non-negotiable criterion for leadership. Some of the reasons adduced by the sponsors of the bill. On paper, they sound egalitarian. It is to ensure that every part of the country feels included in the scheme of things. And on the one part, that sounds good. Okay. However, it is reminiscent of the quota system. And as a matter of principle, I'm not an advocate of quota system, because when we look at the antecedent of this country and what the quota system that was later dubbed the federal character, system. Where has it gotten us? It has elevated merit and competence to the background in favor of quota. However, we shouldn't just look at the symptoms. We should look at the root causes. What are the unspoken army that has gone on foreign operations across Africa and even other continents in the world, and they've come back with accolades. Accolades as a testament to their resilience, to their discipline, and to how smart they are able to work with tools that were afforded them in those foreign missions. This is a Nigerian army that is adjudged to be the best land force on this continent. Now we now have that same Nigerian army who cannot defeat insurgency on their home soil for more than a decade. We now have that same Nigerian army that has now been infiltrated with so-called repentant insurgents. That was Comrade Temitayo Lawal speaking there during the Diamond Breakfast Show. And that's it on the local scene. The news on the hours reaching you from Diamond 88.7 FM. Ilorin. We take a short break. When we return, Libya's Western government asserts control after deaths of powerful militia leader Geniwa. We bring you that story on the foreign scene and many others in the world of sports. Please stay with us. Follow us on social media, Facebook, Twitter, and Instagram at Diamond887FM. Diamond FM, shining supreme. Monomin Plus fún èròjà tó ń tún inú ara ṣe lẹ́yìn ìwádìí ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ a tún fi èròjà cod liver oil epo ẹja sí ló fi wá di oògùn méjì tá a papọ̀ sínú ẹyọ kan ṣoṣo la fi ń pè é ní Monomin Plus iléeṣẹ́ Tuyi Pharmaceutical Industries Limited àwọn tó lórúkọ tó ṣe é gbẹ́kẹ̀lé níbi kápò oògùn òyìnbó ló ṣe é Monomin Plus. Monomin Plus. Welcome back from that short break. If you're just tuned in and joining us, you're listening to the news on the hour, reaching you from Diamond 88.7 FM, Ilorin, your shining supreme station. Before we went on that break, we brought you local stories. Now we move on to the foreign scene. On the foreign scene, a day after deadly clashes rattled the capital, Tripoli, Libya's United Nations recognized government has begun to reassert control following the reported killing of powerful militia leader Abdelghani al-Kikli, widely known as Geniwa. The Emergency Medicine and Support Center confirmed on Tuesday that 6 bodies were recovered from Tripoli's Abu Salim neighborhood after a night of intense fighting between rival armed factions. According to senior government and health officials, the incident occurred during a meeting at the base of the 444 Brigade, a group aligned with Prime Minister Abdelhamid Dbeibah.
Still on the foreign scene, U.S. President Donald Trump has signaled continued interest in making a stop in Turkey for a potential face-to-face meeting. But Dortmund have become the latest top European club to express serious interest in Nigerian striker Tolu Arokodare, who currently plays for Belgian side KRC Genk. The 24-year-old is attracting attention following a stellar season in the Belgian Pro League, where he has notched 22 goals and provided 7 assists for Genk. According to reports, Dortmund are monitoring Arokodare closely as they look to bolster their attacking options after a below-par domestic campaign. The Bundesliga giants are aiming to refresh their front line ahead of the 2025-2026 season, and the powerful Nigerian forward has emerged as a key target. Still in sports news, Nigerian International and Nottingham Forest. That's it in the world of sport. With that, we've come to the end of the news on the hour for today. But before we go, here is a recap of the major highlight has brought to you. No fraud in students' loan scheme. Education Minister Alausa debunks ICPC's claims. Mass failure. JAMB Vice Chancellor set to review 2025 UTME results on Thursday amid public outcry. Still in the local headlines, we brought to you that NNPCL has slashed petrol price to 910 naira per litre in Abuja as Dangote intensifies market competition. And here in Kwara, EFCC arrests 17 suspected internet fraudsters, Yobe and Adamawa. Now you know. For news coverage information about happenings around you, kindly contact the Diamond FM newsroom number on 091 606 27 526. 091 606 27 526. Do join us at 3 p.m. for the news flash and at 5 p.m. for the news across the world. For a comprehensive package of these stories and many others, log on to our website www.diamondfm.net to keep up to date with us from any part of the world. Download our app on Google Play Store and iOS Apple Store, Diamond FM. You can also follow all our social media pages at Diamond 887FM on Instagram and Facebook. I beg you, leave am now our pikin. Wait, stop and think. Do you realize that the impact of corruption and careless decisions by that clansman or family member of yours doesn't know tribalism or nepotism? Let's hold everyone accountable for a better society and country. If you see something, say something to the right authorities. This message is reaching you from Diamond. Diamond 88.7 FM. Ìkànnì tí ò lẹ́lẹ́gbẹ́. látinú yàrá ìròyìn Diamond 88.7 FM Ìlọrin, ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́. Ṣáájú ẹ̀gbọ́ àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Mínísítà fún ètò ẹ̀kọ́ nílẹ̀ yìí Aláùsá fún lédè lórí ẹ̀sùn pàṣípààyọ̀ tó wáyé nínú ìlànà yíya àmọ̀lẹ̀ ìlówó láti kẹ́kọ̀ọ́. Àjọ jambu àwọn tọ́rọ̀ kàn yóò ṣe ìpàdé láti ṣe àgbéyẹ̀wò èsì ìdánwò UTME ti ọdún yìí. Iléeṣẹ́ NNPCL mú àdínkù débá ètò ń ta àjálá epo pẹntiró. Àjọ EFCC fi páńpẹ́ òfin gbé àwọn afurasí alójì Diamond 88.7 tó wà nílọrin ní ìpínlẹ̀ Kwara. Taiwo Adeyemi lónìí yẹn ká sọ fún yín pé ẹ lè gbọ́ wá jákèjádò àgbàláyé ní ojú ìtàkùn www.diamondfm.net akétékété ní ojú òpó ìjọba Facebook wa ní @diamond 887 FM. Àkórí náà bọ̀ lẹ́yìn ìsinmi ráńpẹ́ yìí. Lẹ́ẹ̀kan sí akínyìn pé ẹ kú ìkàlẹ̀. Hello, you found me lórí social
media, èmi ọmọ yín ni pretty by ni. I'm blushing. Mo ṣe fídíò yìí lónìí láti update everybody. As you can see, I'm at Bọ́lákalẹ̀ Street. Ṣeré White House yẹn lẹ́gbẹ̀ẹ́ gate black yẹn. Ibẹ̀ gangan ní ilé mi. Gbogbo eré tí mo máa ń sá yìí every morning ni mo máa ń ṣe ní 7 a.m. Ó máa fàṣírí ayé rẹ lé lọ́wọ́ lórí ayélujára. Ìmọ̀ràn yìí ló ń dé tètè gbọ́ yín láti ìkànnì Diamond 88.7 Ìlọrin. Káàbọ̀ padà ìròyìn náà rèé ní ẹ̀kúnrẹ́rẹ́. Mínísítà nílẹ̀yìn fún ètò ẹ̀kọ́ ọ̀mọ̀wé Túnjí Aláùsá ti tako ìròyìn kan tó lòdì pé ìwà jìbìtì àtàjùbánu ló wáyé níbi ìlànà yíya àwọn ọmọ ilẹ̀ yìí lówó láti kọ́ ẹ̀kọ́ netfundi. Ó tẹnumọ́ wípé ìròyìn tó lòdì ọ̀hún ni ó jẹ́ nǹkan tí kò tọ́. Nígbà tó ń sọ̀rọ̀ lónìí lẹ́yìn ìpàgbára kan tó wáyé pẹ̀lú àwọn gíwá fásitì nílẹ̀ yìí, àwọn òṣìṣẹ́ láti lè ṣèjọba lẹ́yìn tó ń rí sí ètò ẹ̀kọ́ fásitì NUC àti àwọn ọmọ ìgbìmọ̀ netfundi pẹ̀lú àwọn tọ́rọ̀ kàn ṣe abẹ́rẹ́ yìí tó ń rí sí ètò ẹ̀kọ́. Aláùsá ṣàfọ̀mọ́ rẹ̀ wípé pẹ̀lú gbogbo nǹkan tó wáyé ọ̀hún kò sí nǹkan tó ní ṣe wípé wọ́n wu ìwà àjẹbánu. Tẹ̀síwájú pé nǹkan tó wáyé ó ní ìlànà tí wọ́n lò. Mínísítà ọ̀hún ló fún un lédè bí àjọ ìjọba lẹ́yìn tó ń gbógun ti ìwà àjẹbánu àti ìwà. Síbẹ̀ ní ẹ̀ka ètò ẹ̀kọ́, àjọ jambo tó bá di ọ̀la ọjọ́bọ̀ ó ní yóò ṣe ìpàdé alágbára pẹ̀lú àwọn tọ́rọ̀ kàn ní ẹ̀ka ètò ẹ̀kọ́ nílẹ̀ yìí láti ṣe àgbéyẹ̀wò àbájáde èsì ìdìbò UTME ti ọdún tá a wà yìí sípò àwọn ọmọlẹ̀ yìí tí wọ́n ti fi ìdí rẹmi. Èyí kéde kan tó lòdì nílùú Àbújá. Àjọ jambo ṣọ́pọ̀ pẹ̀lú àwọn gíwá fásitì àti gbogbo àwọn adarí ilé ẹ̀kọ́ nílẹ̀ yìí. Ìpàdé ọ̀hún ó ní wọ́n tún ti ṣèpàdé papọ̀ pẹ̀lú gbogbo àwọn tọ́rọ̀ kàn, pàápàá jùlọ ẹgbẹ́ àwọn adarílẹ́kọ̀ọ́ girama nílẹ̀ yìí àtàwọn tọ́rọ̀ kàn ní ẹ̀ka ètò ẹ̀kọ́. Àkọ́jábọ̀ ti ṣàlàyé pé wọ́n ṣetán láti rí i pé àwọn ìgbìmọ̀ ọ̀hún ó ní wọ́n tanná wádìí àwọn kan tó fà á, pàápàá jùlọ àbájáde èsì ìdánwò UTME tọdún tá a wà yìí lójú láti dènà ìṣẹ̀lẹ̀ bẹ́ẹ̀ ní ọjọ́ iwájú. Wáyé o, iléeṣẹ́ ìjọba lẹ́yìn tó ń rí sí ọ̀rọ̀ epo rọ̀bì NNPCL ti mú àdínkù débà iye tó ń ta gálà epo pẹntiró. Ní báyìí ó ti di náírà 10.90 náírà nílùú Àbújá. Gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe fi léde, wọ́n tẹ̀síwájú wípé àmọ́ iye ọ̀hún ó ní wọ́n ti máa tà á nílùú Èkó àti àwọn ọ̀la nílẹ̀ Nàìjíríà. Ìgbésẹ̀ náà ló wáyé àtànumọ́ wípé àsìkò tó pàápàá jùlọ ètò owó orí ní ṣe fún ìdàgbàsókè orílẹ̀-èdè yìí. Jáde kan tó lóde lónìí látọwọ́ adarí ọ̀rọ̀ ròyìn àti ọ̀rọ̀ aláàlú Gíàmbérè. Gómìnà ń tẹ̀síwájú wípé àfojúsùn àpérò ọ̀hún ṣe kókó lákòókò yìí ọjọ́ sí Nàìjíríà fẹ́ mú àtúntò débà ẹ̀ka owó orí rẹ̀. Ní ìpínlẹ̀ Kwara, àjọ tó ń fúngun mọ́ àwọn tó bá ṣòwò ìlú mọ̀kùmọ̀kù ilẹ̀ yìí EFCC tẹ̀lé páńpẹ́ òfin gbé àwọn afurasí alójìbìtì lójú òpó ayélujára 17 ní ìpínlẹ̀ Kwara. Iṣẹ́ àkànṣe ni wọ́n ṣe látọwọ́ àwọn òṣìṣẹ́ àjọ EFCC ẹkùn ti ìlú Ìlọrin. Jáde kan tó lòdì ní àṣálẹ́ àná ọjọ́ Ìṣẹ́gun látọwọ́ adarí ọ̀rọ̀ ròyìn àti ìpolongo fún àjọ EFCC Délé Oyèwálé tẹnu pé àwọn afurasí ọ̀hún ni wọ́n gbá mú ní ìlú Ìlọrin ní agbègbè Asadam, agbègbè Al-Hikma University, ga ọ̀dọ́ta, Gànmọ́ àti Amayọ ní ìjọba ọjọ́ Ìṣẹ́gun olóṣọ̀rọ̀ nígbà tí wọ́n ka àbádòfin kan tó ní ṣe àti pé wọ́n mú àtúnṣe ìdìbà àpòsùnwọ̀nlẹ̀ yìí tán fi ṣèrànwọ́ fún ètò ẹ̀kọ́ netfundi. Nígbà tí wọ́n ka àbádòfin ọ̀hún fún igbákejì àbádòfin ọ̀hún ó ní igbákejì abẹnugan lẹ́gbìmọ̀ aṣojú ṣòfin ilẹ̀ yìí Right Honourable Benjamin Kalu àti Honourable Ṣàgáyà àtàwọn ọ̀rọ̀ méje ṣe àgbátẹrù rẹ̀ lógún náà láti rí i pé wọ́n dàgúnlá láti máa dẹ́yẹ sí àwọn ilé ẹ̀kọ́ kan nílẹ̀ yìí, pàápàá jùlọ ilé ẹ̀kọ́ tó ní kọ́ nípa ọ̀rọ̀ ṣírò tó wà nílùú Àbújá àti tó ní kọ́ nípa èdè French tó wà ní Badagry. Àwọn iléeṣẹ́ ìjọba àwọn tó jẹ́ ẹ̀ka ètò ẹ̀kọ́ oníwọ̀n náǹfààní sí owó ìrànwọ́ tó ń wáyé láti ọwọ́ àjọ netfundi. Nígbà tó sọ̀rọ̀
níbi ìjókòólé ṣàgàyà tẹnumọ́ wípé àbádòfin ọ̀hún òní yóò gbégbèsè láti pè wọ́n mú àtúnṣe sí bó ṣe ń dẹyẹ sí àwọn ilé ẹ̀kọ́ tó kù ní ilẹ̀ yìí. lámẹ́tọ̀ àwùjọ kan comrade Lawal Tèmítọ́pẹ́ ṣàlàyé wípé òun faramọ́ àbádòfin kan láti rí i pé wọ́n ń gbé ipò ààrẹ ilẹ̀ yìí pòòyì gbogbo ẹkùn ìdìbò tó wà nílẹ̀ yìí lójú náà láti rí i pé wọ́n fi àyè gba ìṣọ̀kan ní ilẹ̀ yìí nígbà tó ń kópa ní orí ètò Diamond Breakfast Show tí Emmanuel Ọlátọ̀míwá mójútó comrade Tèmítáyọ̀ ṣàlàyé wípé ìgbésẹ̀ náà ó ní yóò fi ààyè gba ìṣọ̀kan nílẹ̀ yìí pàápàá jùlọ tó ní í ṣe pẹ̀lú ẹlẹ́kùnjẹkùn àti àìrẹ́yẹ sẹ́nìkẹ́ni wa tẹnumọ́ pé wọ́n gbọ́dọ̀ rí i pé kójú òṣùwọ̀n òun náà ni wọ́n lò lórí ọ̀rọ̀ ọ̀hún. ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ òun náà ni ẹ̀ ń gbọ́ láti ìkànnì Diamond 88.7 tó wà nílọrin ní ìpínlẹ̀ Kwara lẹ́yìn ìsinmi ráńpẹ́ yìí a lọ sí ilé òkèrè níbi tí ìṣàkóso tí agbésùnmọ̀mí máa dámọ̀ nílẹ̀ Libya ti gbé ìgbésẹ̀ láti gbé ìṣàkóso ìlú Tripoli tó jẹ́ olúùlú ilẹ̀ ọ̀hún lẹ́ẹ̀kan sí akínyìn pé ẹ kú ìkàlẹ̀. ti jẹ́ tiẹ̀ tó o bá ti jí láì látàtì sempin night jẹ́ẹ́jẹ́ kulẹ̀ níṣẹ́ rẹ̀ lágọ̀ọ́ ara rẹ̀ lójú oorun kébé ni fún ẹ láàárọ̀ ọjọ́ kejì lẹ́nu iṣẹ́ rẹ̀ iléeṣẹ́ tuyi pharmaceutical industries limited àwọn tó lórúkọ tó ṣe é gbẹ́kẹ̀lé níbi ká pò oògùn òyìnbó ló ṣe é bára rẹ̀ ò bá ṣe wéré lẹ́yìn ọjọ́ kẹta kàn sí dókítà rẹ̀ sempin night. ẹ̀fọ́rí ìrora wa gbígbà wo sempin ọkọ̀ yín ti dé. ẹ káàbọ̀ padà ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ọ̀nà ni amúwáṣe tí gbọ̀nyìn láti ìkànnì Diamond 88.7 tó wà nílọrin ní ìpínlẹ̀ Kwara ìròyìn ọ̀hún tẹ̀síwájú ní ilé òkèrè lẹ́yìn ọjọ́ kan àti fàǹfà bẹ́ sílẹ̀ ní Tripoli olóńlé ilẹ̀ Libya ìjọba tí àjọ àgbáyé dámọ̀ ti bẹ̀rẹ̀ ìgbésẹ̀ láti gbàṣàkóso ìlú ọ̀hún lẹ́yìn ìgbà wọ́n ti já okùnmi adarí ikọ̀ àgbébọn kan tó ń jẹ́ Abdulgani Akiki tọ́pọ̀ lọ́pọ̀ mọ̀ sí Geniwa òfìlédè látọwọ́ àwọn òṣìṣẹ́ àdólà ẹ̀mí ní àná ọjọ́ ìṣẹ́gun wípé òkú mẹ́fà ni wọ́n rí ní agbègbè Abu Salim ní Tripoli lẹ́yìn ìgbà tí àwọn ogun àgbébọn ọ̀hún wọ̀ yá àjà gẹ̀mọ̀ṣẹ́ òfìlédè látọwọ́ àwọn òṣìṣẹ́ elétò ìlera fìdí ẹ̀ múlẹ̀ wípé kọ́lọ́ ló wáyé ní ìgbà ọ̀hún ìjọba ilẹ̀ Russia kò tí ì fìdí ẹ̀ múlẹ̀ bóyá Putin yóò farahàn níbi ìpàdé ọ̀hún tí wáyé ọ̀la ní ilẹ̀ Turkey. lábala ìròyìn eré ìdárayá ikọ̀ Borussia Dortmund náà ti wà lára àwọn tó nàgà láti ra àtàmọ́tàsé agbábọ́ọ̀lù ọmọlẹ́yìn tó lu àròkọ̀dárò tí wọ́n bọ́ọ̀lù lọ́wọ́ fún ikọ̀ KRC Genk ní ilẹ̀ Belgium ẹni ọdún mẹ́rìnlélógún ọ̀hún ló fakọyọ fún ikọ̀ ọ̀hún bó ṣe rí àwọn èèyàn nígbà 22 ní sáà yìí pẹ̀lú ìrànwọ́ tó ṣe tó jẹ́ méje fún ikọ̀ ọ̀hún ìfìlédè tàwọn oníròyìn Dortmund ló ti nága láti ra àgbábọ́ọ̀lù ọ̀hún tí wọ́n ti ṣí ó síwájú nínú díjì ọ̀hún kó di pé ó jáde nínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ náà. lẹ́ẹ̀kan sí ẹ̀gbọ́ àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn ọ̀hún. a kà fún pé mínísítà nílẹ̀ yìí fún ọ̀rọ̀ ètò ẹ̀kọ́ aláùsá fòun lédè lórí ẹ̀sùn pàṣípààyọ̀ tó wáyé nínú ètò ẹ̀yáwó kẹ́kọ̀ọ́ ní ilẹ̀ yìí. a ti kà fún yín pé àjọ jambo yóò ṣe ìpàdé papọ̀ pẹ̀lú àwọn tọ́rọ̀ kàn látàrí akẹ́kọ̀ọ́ tó fìdí rẹmi tí wọ́n pọ̀ nínú ètò ìdánwò UTME ti ọdún yìí tó bá di ọ̀la. a ti sọ fún yín pé iléeṣẹ́ NNPCL ti mú àdínkù dé bá iye tó ń ta jálá epo pẹntiró. ní ìpínlẹ̀ Kwara kà á fún yín pé àjọ EFCC fi páńpẹ́ òfin gbé àwọn afurasí 17 tí wọ́n ní wọ́n lọ́wọ́ ní jìbìtì ní ojú òpó ayélujára ní ìpínlẹ̀ yìí.
ní ilé òkèrè akaṣẹ́tì gbọ́ yín wípé ìjọba ilẹ̀ Libya àti agbésọ̀kọ̀ àgbáyé dámọ̀ gbé ìgbésẹ̀ láti gba ṣàkóso ìlú Tripoli. Làákòótán a ti sọ fún yín wípé ikọ̀ wa Dortmund ní ilẹ̀ Germany nága láti ra àtàmọ́tàsí ọmọlẹ́yìn àròkọ dáre. lọ́jọ́ òní ní ọdún 2013 òní ààrẹ ilẹ̀ yìí nígbà náà Jonathan kéde òfin fararọ̀ ní àwọn ìpínlẹ̀ kan tí wọ́n wà ní agbègbè ìlà oòrùn àríwá ilẹ̀ yìí ìpínlẹ̀ Borno, Yobe àti ìpínlẹ̀ Adamawa. ní báyìí ẹ ti mọ̀. ẹ lè pè sórí nọ́mbà yìí 0916 0627526 0916 0627526 fún ròyìn tó bá ń lọ ní agbègbè yìí. ó ti fẹ́ jí èrò transformer wa o.